Hello dear students, welcome to my channel. I am Nandakumar BR. So ಈಗ NEET exam ತುಂಬಾ ನಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಲೆವೆಲ್ 1 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆವೆಲ್ 2 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 80+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. In the reading shown in the figure, the third division of 1 year exactly coincides ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CVD is given, coincide 1 year division. So 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 0 ಎರರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ 0 ಎರರ್ is equal to least count into ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, CVD ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ least count of 1 year calipers. So least count means value of 1 MST divided by number of divisions on 1 year scale. So value of 1 MST is 0.1 centimeter. The number of divisions on 1 year scale 10 ಇದೆ. So 0.1 by 10 is 0.01 centimeter. So LC is 0.01 centimeter and CVD is 3 and it is 0.03 centimeter ಬರುತ್ತೆ. So the right answer is third option. Suppose 0 correction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 0 ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ -0.03 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 0 ಎರರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ, ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಫ್ 1 kg 1 meter 1 minute or taken as unit of mass, length and time, the numerical value of force is 1000 Newton. So ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ N1 U1 is equal to N2 U2. So N1 so that is 1000, ಇದು 1000, ಇದು N1. ಸೊ ಡೈನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಡೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ 10⁻⁻² meter divided by second square, that is equal to so N2 ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ U2 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ kg meter per minute square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ kg means 10 power 3, kg means 10 power 3 meter, 10 power 3 meter divided by minute square ಅಂದ್ರೆ 60 square ಆಗುತ್ತೆ, 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 10 power 3 ಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 power 3 1000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 power 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3600 into 10 power -2. ಸೊ 36 into 10 power 2 into 10 power -2. ಸೊ ಈಗ 10 power +2 10 power -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ N2 is equal to 36 units. So 36 units ಬರುತ್ತೆ. So the right answer is fourth option. The fourth option is the right answer. The next question number 3. The position time graph for two children A and B
returning from their school O, their homes P and Q. Choose an incorrect statement. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು location of home location of child A, ಇದು home location of child B, home location Q. So ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ A lives closer to the school than B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು A lives closer, so closer to the school ಇದೆ. So this is true statement. ನೋಡಿ P ಅನ್ನೋದು ಲೊಕೇಶನ್, ಹೋಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ A, ಅದು ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ A ಲೊಕೇಶನ್, ಚೈಲ್ಡ್ A ಏನಿದಾನೆ ಸೊ ಅವನದು ಹೋಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು, ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ B ಹೋಮ್ ಲೊಕೇಶನ್, CB ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಚೈಲ್ಡ್ A ಹೋಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ನಿಯರ್ ಇದೆ, ಚೈಲ್ಡ್ B ಹೋಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ A ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ T= 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ B ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ B, ಟ್ರೂ. ಸೊ A ವಾಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ VA ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ VB ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ XT ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ VB ಏನಿದೆ, VB ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ VA. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ B ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ B ವಾಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ A ವಾಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A and B ರೀಚ್ ದ ಹೋಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ A ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ B ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೋಮ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Incorrect is third one. The next question number 4. A ball is thrown from a point with a speed V0 at an angle of projection theta. From the same point at the same instant, a person starts running with a constant speed V0 by 2 to catch the ball. So will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? So ಈಗ ನೋಡಿ, ball is projected with velocity V0, angle of projection theta. So this is horizontal component V0 cos theta. So this should be equal to velocity of the person. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಬಾಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಈಗ V0/2 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಬಾಲ್ದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ V0 cos theta ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಬಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ V0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ cos theta is equal to half means theta is equal to 60 degree. The right answer is first option. Yes, 60 degree. The next question number 5. A man is standing on a weighing machine placed in a lift. When stationary, his weight recorded is 400 Newton. Andre mg is equal to 400 ಆದರೆ so mass of the person ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, so that is 400 divided by g is 10, 0 cancel. Mass of the person is 40 kg ಆಗುತ್ತೆ. The lift is accelerated upwards. Acceleration is 2 meters per second square. This is very simple question. Lift is moving upwards with acceleration. So this is a reaction and this is a weight. So what is the net force andre? That is R minus mg, that is equal to ma ಬರುತ್ತೆ. So R is equal to m of g plus a. So m is 40, g is 10, 10 plus 2, 12, 12 into 4, 48.
So 480 Newton ಬರುತ್ತೆ. So weight recorded in the mission, that is 480 Newton. The right answer is the fourth option. Fourth option is the right answer. The next question number 6. Consider the following statements and identify the correct statements ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Static frictional force is always greater than kinetic friction. So this is also not correct. Initially static friction applied force increase ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ so minimum ಇಂದ maximum ವರೆಗೂ ಅದು increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But kinetic friction ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ static friction less ಇರುತ್ತೆ initially. So ಅವರು always greater ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Initially static friction is less than the kinetic friction. When it reaches the maximum value, ಆಗ maximum static friction kinetic friction ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ conservative force does not depend on path taken. So frictional force depends on path taken. So adike idu non-conservative force. So that is true statement. The right answer is the third option. Only says that true. So next question number 7. A pump of 200 watt power is lifting 2 kg from an average depth of 10 meter per second. Velocity of water delivered by the pump is. So ಈಗ ನೋಡಿ, power is rate of using energy, work done ಬರುತ್ತೆ. Work done ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ kinetic energy and potential energy ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ mgh plus half mv square divided by t. So ಇಲ್ಲಿ divided by t, so ಇಲ್ಲಿ divided by t ಬರುತ್ತೆ. So power ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 200. So mass is 2 kg. So G is 9.8. Nodi, G 9.8 is given. So H bandu 10. So T is 1 second. So again here of M is 2 divided by time is 1, V square, 2 to cancel here. So ಇದು 9.8 into 2, 19.6, 196 ಬರುತ್ತೆ. 200 minus 196 is 4. 4 is equal to V square. So V is equal to 2 meter per second. The right answer is the fourth option. So fourth option is the right answer. So next question number 8. A body initially at rest sliding along a frictionless track from height just completes vertical circle of diameter AB is equal to D. The height is equal to. So ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 5gr. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಬಟ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ it has only kinetic energy, potential energy becomes 0. Conservation of energy ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So conservation of energy andre potential energy is equal to initial potential energy is equal to final kinetic energy. Initial kinetic energy 0 barutte, final potential energy 0 barutte. Andre actually initial energy is equal to final energy barodu. So ಇಲ್ಲಿ initial kinetic energy ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ final potential energy ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So initial potential is mgh and final kinetic of m. But v square andre root 5g r square, square root cancel, that is n barutte 5g r barutte. So what happens here? So mg cancel ಆಗುತ್ತೆ, right? So h is equal to 5 by 2. So radius is off of the diameter, andre 5 by 4d. So the right answer is the fourth option. So
ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ inertia of a thin square plate about an axis. The axis ಏನಿದೆ that is passing through diagonal. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು square ಗೆ two diagonals draw ಮಾಡ್ಬೋದು like this. So the moment of inertia of the same about an axis passing through its center. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು perpendicular axis theorem. So ಇದನ್ನ axis x, ಇದು y, ಇದು perpendicular axis center ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ axis ಏನಿದೆ ಅದು plane ಗೆ perpendicular ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ IZ is equal to IX plus IY ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IX IY ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ that is given in the ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ I plus I ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2I ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I plus I is 2I. So the right answer is the third option. Third option is the right answer. The next question number 10. Two particles A and B initially at rest moves towards each other. So two balls A and B, so moving towards each other with velocities at an instant when the speed of A is V and the speed of B is that is 2 times V. So but ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಾಲ್ ಎ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಾಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ MAV divided by T is equal to MB 2V divided by T. Rate of change of momentum is nothing but force. So MAV by T is 2MB V by T ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ V by T ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ V by T ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ MA is equal to 2 times MB ಬರುತ್ತೆ. MA is equal to 2 times MB. So velocity of center of mass is m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. ಇಲ್ಲಿ MAV. So minus MB to V. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MA ಪ್ಲಸ್ MB ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ MA is nothing but 2 times MB. So MA is 2 times MBV. ನೋಡಿ minus 2 times MBV ಇದೆ. So this is 2 times MB. This is V. So actually this is 2V. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ MB ಅಂದ್ರೆ 2 times MB into MB into the velocity of center of mass is equal to MA into V minus MB into ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2V ಬರುತ್ತೆ divided by MA plus MB. So MA ಬಂದು 2 times MBV minus 2 MBV divided by MA is 2 times MB plus MB. So ಈಗ 2 MBV to MBV ಏನಾಗುತ್ತೆ? So cancel with each other. So to cancel agada. So finally velocity of center of mass is equal to 0. So the right answer is the fourth option is the right answer.
The next question number 11. A body of mass m is taken from Earth's surface to a height equal to twice the radius of Earth. So the work done in the process, very simple question, W is equal to delta U. So delta U is final energy minus initial energy. Final energy minus GMM divided by height is 2r plus r. Radius of Earth ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು 2r plus r 3r ಆಗುತ್ತೆ minus of minus plus gmm by r. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ so g m m divided by r is common. So 3 minus 1 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 by 3. So gm is g r square m divided by r cancel mgr by mgr into 2 by 3 2 by 3 mgr. So fourth option is the right answer. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. A simple pendulum is set up in a trolley which moves to right with an acceleration on a horizontal plane. Then thread of pendulum in mean position makes an angle theta with the vertical. So first let us consider trolley ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ pendulum ಇದೆ. ಈಗ trolley is moving forward with acceleration a ಆದ್ರೆ so pendulum bob ಏನಾಗುತ್ತೆ that is moving backward, that is pseudo force ಅದರ ಮೇಲೆ act ಆಗುತ್ತೆ, that is moving backward with the same acceleration, that is moving backwards with same acceleration. So acceleration due to gravity acts downwards. So this is a resultant acceleration. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸುಡ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಎ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್, ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಎ, so base ಬಂದು g, so tan theta is a by g, so theta is equal to tan inverse of a by g, so this is backward direction. So the right answer is tan inverse of a by g in backward direction. Second option is the right answer. The next question number 13. A linear harmonic oscillator of force constant 2 into 10 per 6 Newton per meter times and amplitude is 0.01 meter has a total mechanical energy 160 joules. So minimum potential energy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is very simple. Total mechanical energy is equal to oscillator potential energy plus minimum potential energy. So oscillator potential energy in ಬರುತ್ತೆ of K A square ಬರುತ್ತೆ, of K A square. So of K value is given 2 into 10 power 6. So A is 0.01 and the 10 power minus 2 square madre 10 power minus 4 agate. So 2 cancel, 10 power 6, 10 power minus 4, 10 power 2. So this is 100 joule. So 100 joule barate idu. So total is 160 is equal to 100 plus minimum potential energy. So minimum potential energy is 160 minus 100, 60 joule barate. And also total mechanical energy is equal to maximum potential energy, that is 160 joule. So ಈಗ kinetic energy 0 ಆದರೆ potential energy becomes maximum. And one more formula is also there. Total energy is also equal to so what minimum potential energy andre kinetic energy becomes maximum. So total is 160. So 160 minus minimum potential 60.
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 160 minus 60 100 ಬರುತ್ತೆ, 100 ಜೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 60 correct, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 correct. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 160 correct. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ all the above are the right answer ಆಗುತ್ತೆ. So all are true statements. The right answer is the fourth option. The next question number 14. If X longitudinal strain is produced in a wire of Young's modulus Y, energy stored. So energy stored is off into stress into stress into strain. Energy stored divided by volume. So ಇಲ್ಲಿ multiply divided by strain ಮಾಡಬೇಕು. So ಈಗ strain square ಆಗುತ್ತೆ. So of stress by strain is Young's modulus. Strain is x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು x square ಆಗುತ್ತೆ. So of y x square, of y x square. The right answer is the fourth option. Fourth option is the right answer. Next question number 15. Pressure inside two soap bubbles are 1.01 and 1.02. So change in pressure is equal to 40 by R. A question over the ಇದು flash ಆಗಬೇಕು. So ಇನ್ನೊಂದು delta P is also equal to inside pressure minus outside pressure. So this is atmospheric pressure. Inside pressure is 1.01, outside is 1 atmosphere. ಅದು standard ಇರುತ್ತೆ. So 1.01 minus 0.01 atmosphere is the change in pressure in the bubble 1. So change in pressure in the bubble 2, second bubble. So that is 1.02 minus 1 ಬರುತ್ತೆ. So that is 0.02 atmosphere. Okay. So delta P1 divided by delta P2. So that is equal to actually R2 by R1, because here 40 is constant. Delta P is inversely proportional to radius of the bubble ಆಗುತ್ತೆ. So delta P1 is 0.01 under 1 into 10 power minus 2. So ಇದು ಬಂದು delta P2 2 into 10 power minus 2. ಇದು cancel ಆಗುತ್ತೆ. So R1 by R2 is 2 by 1. So they are asking ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ V1 divided by V2 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 4/3 pi R1 cube divided by 4/3 pi R2 cube ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4/3 pi ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4/3 pi, so cancels. R1 by R2 whole cube and the 2 by 1 whole cube. This is 8 by 1, 8:1. The right answer is the third option. Third option is the right answer. The next question number 16. Water is flowing through a tube of non-uniform cross-section. Ratio of radius at entry and exit. The radius at entry ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ AV is equal to constant. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ is inversely proportional to area of the pipe by r square. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ is proportional to 1 by r square ಬರುತ್ತೆ. So velocity at entry divided by velocity at exit. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂದು 2 by 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4/9 ಬರುತ್ತೆ. The right answer is the first option. The first option is the right answer, 4:9. Next question number 17. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Very important question is thermal properties. The volume expansibility of brass and iron ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is gamma B and this is gamma I. Okay. They are supported between rigid walls. They are heated so that they have same rise. Delta T is constant here.
So question out on your team model. There is no bending. If the same thermal stress, F by A. So F by A is also constant here. So Young's modulus of brass divided by iron kent. So the main formula bandu Young's modulus is F by A divided by delta L by L. So careful again note kodi. So iga alpha is equal to delta L divided by L into delta T baratte. So delta L divided by L is alpha into delta T. So alpha into delta T. So Y is equal to F by A. So the constant is that. So divided by delta L by L, alpha into delta T baratte. So delta T is also, this is also what? Constant. Andre Young's modulus is inversely proportional to alpha agate. So andre actually now ಇಲ್ಲಿ alpha calculate ಮಾಡಬೇಕು because Young's modulus is inversely proportional to alpha baratte. But alpha is not given. Instead of that, gamma is given. There is a relation, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ alpha beta gamma ratio 1 is to 2 is to 3 ಬರುತ್ತೆ. So alpha is to gamma. So 1 is to 3 ಬರುತ್ತೆ. Alpha divided by gamma is equal to 1 by 3. So gamma is nothing but alpha is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ gamma by 3. ಅಂದ್ರೆ alpha B ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ gamma B ಅಂದ್ರೆ 54 into 10 power minus 6 divided by 3 ಮಾಡಬೇಕು 3 ones and 8s 18 into 10 power minus 6 ಬರುತ್ತೆ. Alpha I ಅಂದ್ರೆ 36 into 10 power minus 6 divided by 3 ಅಂದ್ರೆ 1s 2s 12 ಬರುತ್ತೆ. So this is alpha I divided by alpha B because inversely proportional. Alpha I ಬಂದು 12 into 10 power minus 6. So divided by 18 into 10 power minus 6. So final answer 10 power minus 6 cancel. 6 2s or 3s are 2 by 3 were 2 by 3. 2 is to 3. The right answer, first option. First option is the right answer. So next question number 18. If the pressure of a gas contained in a closed vessel is increased by 0.4%, when heated by 1 degree Celsius, its initial temperature must be. ಸೊ ಇದು ಗೇ ಲುಜಾಕ್ಸ್ ಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ P1 by T1 is equal to P2 by T2. Actually P is directly proportional to T. Pressure increase ಆದರೆ temperature increase ಆಗುತ್ತೆ. So final pressure, final temperature is more than the initial. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು small arrangement ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So P2 by T1. So ಇದನ್ನ T2 by T1 ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ -1 on both sides ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. P2 minus P1 divided by P1 is given 0.4%. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 4 into 10 power minus 1 divided by 100 ಆಗುತ್ತೆ. T2 minus T1 divided by T1. T2 minus T1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 1 Kelvin. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 divided by T1. 1s are 25s are. So 10 power minus 1 denominator is shift as 10 into 25 250 ಬರುತ್ತೆ. So cross multiplication T1 is equal to 450K. The right answer is the first option. First option is the right answer. The next question number 19. Direct question ನೋಡಿ ಇದು kinetic theory of gases ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. The mean free path for a gas with molecular diameter D, number density is N. So the right answer lambda is equal to 1 by root 2 pi d square m. Root 2 pi d square m. So third option is the right answer. The next question number 20. An ideal gas is taken around A, B, CA as shown in the above PV diagram. The
work done during the cycle. So ಇಲ್ಲಿ just ನೀವು area find out ಮಾಡಬೇಕು. So work done is equal to area ಬಂದು area of triangle of into base. Base is ಅಂದ್ರೆ 3v minus v, that is 2v. Height is 3p minus p, that is 2p. So 2 to cancel, 2 to cancel ಅಂದ್ರೆ 2 times pv ಬರುತ್ತೆ work done. So this is area of the triangle. Area is equal to work done. The right answer is 2 times PV. First option is the right answer. The next question number 21. So a black body radiates energy at high temperature T Kelvin. When the temperature is reduced to T by 2, the radiant energy. Stephen Boltzmann law, E is proportional to T power 4. So E dash is proportional to, actually E is equal to sigma into T power 4 bರುತ್ತೆ. So E dash is proportional to T by 2 square. T by 2 power 4, T power 4, 2 power 4 is 60. E dash is equal to T power 4 is E divided by 60. The right answer is the first option. The first option is the right answer. Next question number 22. An earthquake generates both transverse S and longitudinal P sound waves in the earth. The speed of S waves is about 4.5 km per second, and that of P waves is about 8 km per second. A seismograph records P and S waves from an earthquake. The first P wave arrives 4 minutes before the first S wave. The epicenter of the earthquake is located nearly at a distance about. So the question length ಇದೆ, but actually this is very simple. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಪೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಬೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನು ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ. So one S ಇನ್ನೊಂದು P. So this is seismograph. So waves ಈ ರೀತಿ propagate ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ speed of S ಬಂದು 4.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Speed of P ಬಂದು 8 km per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So speed maximum ಆದ್ರೆ so time taken ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ time taken maximum ಆಗುತ್ತೆ for S wave. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಈಗ ಟಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಬೈ ವಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಟು ಏನು ಎಪಿ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಪಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ. TS minus TP is given, that is 4 minutes, andre 4 into 60 agate. So X is common. So 1 divided by VS. VS is 4.5 under 9 by 2. 2 by 9 agate. So minus the VP bandu 8 ide. So 1 by 8. So 4 into 60 is 240 barate. That is equal to X. The LCM is 9 into 8. ಅಂದ್ರೆ 72 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು 72 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 9 into 8 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 9 and ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 into 2 16. 16 minus 9. 16 minus 9 is 7. Approximately 1s are 10s are. So 10 into 240 ಅಂದ್ರೆ 2400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಇರೋದು 2500. Option 3 is the right answer. Next question number 23. Two Polaroids are closed. Two Polaroids are crossed to each other. Now one of them is rotated through some angle. The percentage of incident unpolarized light that passes through the system is 25%. So the formula is I phi is equal to I naught cos square of 90 minus 5. So I phi is I naught divided by 4 agate. Yakandre I phi, so
So 25% of the ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 25% ಅಂದ್ರೆ 25 divided by 100 I naught ಆಗುತ್ತೆ. 1 4 so I5 is I naught by 4. So I naught ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So cos square of 90 minus 5. So I naught get cancelled. Square root on both sides. So ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, this is actually I naught by 2 ಬರುತ್ತೆ. I5 is equal to I naught by 2 cos square. This is 2. So ಈಗ just 2 1s ನೋಡಿ 2 2s. ಈಗ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by root 2. 1 by root 2 is equal to cos of 90 minus 5. So ಅಂದ್ರೆ 90 minus 5 is equal to cos inverse of 1 by root 2, 45. So 90 minus 45 is 45 degree. So 5 is equal to 45 degree. Angle of rotation is 45 degrees. So the right answer is second option. The formula is very important. I5 is equal to I naught by 2 cos square of 90 minus 5. The formula ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ so easy ಆಗಿ ನೀವು solve ಮಾಡಬಹುದು. Next one, question number 24. The maximum intensity of fringes in Young's experiment is I if one of the slit is closed. Then the intensity at the place of maximum becomes I naught. So initially ಈಗ ನೋಡಿ 2 slits same width ಇರುತ್ತೆ. A plus A maximum intensity I ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is the formula A1 plus A2 whole square A plus A whole square and 2A whole square 4A square ಆಗುತ್ತೆ. 4A square and I naught, one of the slit is closed ಅಂದ್ರೆ A1 or A2 becomes 0 ಅಂದ್ರೆ A square ಬರುತ್ತೆ. So I is equal to 4 times A square is I naught, 4 I naught. The right answer is third option. Third option is the right answer. Okay, so the next question number 25. Simple microscope actually virtual erect enlarged image produced ಮಾಡಿದೆ. The G match ಆಗಿದೆ. Compound microscope virtual inverted enlarged ಇರುತ್ತೆ. Virtual inverted enlarged ಅಂದ್ರೆ E magnified virtual inverted ಇದೆ. So astronomical telescope ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು so inverted image ಬರುತ್ತೆ. Inverted ಮತ್ತೆ virtual inverted small H match ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ virtual erect smaller F. Okay, GEHF ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. GEHF ಅಂದ್ರೆ first one GEHF. A matches to G, B matches to E, C matches to H, D matches to H. Option 1 right answer. A ray passes through a prism, angle 60 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Deviation and suffers deviation is 30 degree. What is the angle of incidence? So the formula is equal to A plus T by 2. 60 plus 30 by 2. So 90 by 2. So this is 45 degree. The right answer is the second option. Second option is the answer. The next question number 27. 3 electric dipoles of dipole moment P to P3P are placed inside a hollow sphere. Now, electric dipole means a pair of equal and opposite charges. So, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ electric dipoles inside the surface ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so net charge ಏನಾಗುತ್ತೆ becomes 0 ಅಂದ್ರೆ flux becomes 0. Phi is equal to 1 over epsilon naught times. So net charge enclosed by the surface. So your net charge goes to 0. 0 and anything is 0. The right answer is second option. Second option is the right answer. Next question number 28. Circuit diagram shown the resultant capacitance. Actually here 2 and 3 are connected in parallel. So next connected in parallel ಅಂದ್ರೆ ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. 5, 12, 20 connected in series. So 1 by CS is equal to 1 by 12 plus 1 by 20. So 1 by 4 common there. 1 by 3 plus 1 by 5 ಬರುತ್ತೆ. Plus 1 by 5. So 1 by 4 the LCM is 15. So ಇದು
5 plus 3, 8 brother, plus 1 by 5, 1s are 2s are. So 15, 5 LCM again, okay. 15, 5 LCM. So early 15, 15 cancel, 5 into 2, 10 brother, plus 5, 5 cancel, 15. So 15 plus 10, 25. So 25 divided by 15 into 5, 5 ones are, 5 fives are, 1s are, 3s are. So this is 1 by 3, 1 by CS. CS is equal to 3 microfarad. The right answer is the second option. Second option is the right answer, 3 microfarad. Question number 29. What is the potential difference across the resistors shown? The following circuit. Circuit carefully observe ಮಾಡಿ. It's also very simple. So ಕೇಳ್ತಾರದು potential difference across resistor. ಈಗ actually ಇದು P region, ಇದು N region. So ಇದು low potential ಇದೆ, high potential ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ this is reverse bias. Reverse bias ಅಂದ್ರೆ current flow ಆಗೋದು stop ಆಗುತ್ತೆ. So current flow ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ 0 ಆದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0. The right answer is the fourth option. Fourth option is the right answer. Next question number 30. The electric potential V is given as function. The value of electric field is equal to minus dV by dx. Differentiation ಮಾಡಬೇಕು. So d by dx of 5x squared 10x. Next d by dx of 10x is 10. D by dx of 9 is 0. So x is 1. X is 1. 10 plus 10, 20. So minus 20 volt per meter. The right answer is the first option. The first option is the right answer. 20 volt per meter. Next question number 31. Two batteries of EMF 4 volt and 8 volt with internal resistance 1 ohm, 2 ohm connected in a circuit with resistance 9 ohm. The current and potential difference between points P and Q. So ಈಗ ನೋಡಿ polarity ಈಗ reverse ಇದೆ. ಒಂದು clockwise ಇನ್ನೊಂದು anti clockwise EMF ಇದೆ. So current is equal to ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So 8 minus net EMF 8 minus 4 and net resistance 9 plus 1 plus 2, 9 plus 3. So that is 12 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 by 12 ಅಂದ್ರೆ 1 by 3 ampere ಬರುತ್ತೆ. So this is 1 by 3 ampere. So 1 by 3 ampere, only one option. First option, right answer. And also potential difference between P and Q. P and Q under current flowing, that is 1 by 3 into resistance is 9. So 1 by 3 into 9. So 1s are 3s are. So this is 3 volt barabar. 3 volt. Right answer is first option. 1 by 3 ampere, 3 volt. Next question number 32. In the circuit, in the following circuit, bulb rated 1.5 volt. So ಇಲ್ಲಿ potential difference across X and Y 1.5 volt ಇದೆ. So 0.45 watt power. If bulb glows with full intensity, then what will be the equivalent resistance? ಈಗ ನೋಡಿ actually XY in between potential difference 1.5 ಆದ್ರೆ across 3 ohm potential difference 4.5. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ I is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? V is equal to IR, I is equal to V by R. So V ಬಂದು 4.5, R ಬಂದು 3. So 4.5 by 3. So 1.5 ampere ಬರುತ್ತೆ. Same current is flowing across the combination XY. So potential difference across XY is equal to resistance of XY and current flowing through XY. Current flowing through 3, both are same, that is 1.5. So potential difference across XY is 1.5, 1.5, 1.5 cancel. Resistance across XY is 1 ohm. The right answer is the first option. First option is right answer. Next question number 33. The magnetic force on a current element is non-central because that is Bill sine theta. So it is not function of what, that is true statement. Biot-Savart's law and Coulomb's law both obey inverse square law. That is also correct because F is equal to K Q1 Q2 by R square obeys inverse square law. Biot-Savart's law mu naught by 4 pi ideal sine theta by R square obeys inverse square law.
Um, and electric field produced by charge and magnetic field produced by vector source ideal. So this is also true. Both A and B are correct. The next question number 34. A semicircular current loop carrying currents 3 ampere placed in a uniform magnetic field 0.5 Tesla. If the radius of the loop is 1 by 3 meter, the magnetic force on the loop. Actually, Fleming's left-hand rule use ಮಾಡಬೇಕು. Magnetic field inverse, direction of current, force on semicircle upwards, even sidewise upwards. F is equal to Bill sin 90. So 2 times Bill ಆಗತ್ತೆ. L is 2R because two forces are moving vertically upwards ಇದನ್ನ add ಮಾಡಬೇಕು. So this is bi 2r ಬರುತ್ತೆ. So this is also bi 2r ಬರುತ್ತೆ. So both are same here. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು add ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So 2 times magnetic field is 1 by 2, current is 3, 2 into r is radius 1 by 3. So 3 3 2 2 cancel. This is 2 Newton. The right answer is the third option. Third option is the right answer. Next question number 35. The key is inserted at t is equal to 0. The initial and final currents. So initial current ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 10 ಓಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ I is equal to E divided by R plus R. E ಬಂದು 2, R ಅಂದ್ರೆ R plus R is 10 plus 20, that is 30. 10 plus 20 30 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ 1 by 15 ಬರುತ್ತೆ. 1 by 15, but two options ಅಲ್ಲಿ 1 by 15 ಇದೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, XL ಬಿಕಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 2 divided by 20. ಸೊ 1 the 10 the 1 by 10. The first option is the right answer. 1 by 15 initial, 1 by 10 is the final. RMS value of AC. So it is square wave ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇದಕ್ಕೆ formula root mean square. So I1 square T plus I2 square T divided by T plus T ಬರುತ್ತೆ. So I1 square, I1 I2 both are same. ಇದು minus ಇದೆ. So square ಮಾಡಿದ್ರೆ plus ಆಗುತ್ತೆ. So 4T plus 4T divided by T plus T 2T. So andre idu root 80 divided by 2T. So TT cancel here. 1s are 4s are. Root 4 is 2 ampere. The right answer is the second option. Second option is right answer. Next question number 37. Choke coil is preferred over a resistor to adjust current in AC circuit. So that is correct statement because the rheostat used ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is a choke coil. Wire wound resistor, its resistance varies from minimum to maximum. ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಟ್ರೂ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ 5/2 ಬರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 5, ಕಾಸ್ 90 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ 90 ಅಂದ್ರೆ 0. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ assertion true, reason false. Next. Question number 38. If E vector and B vector represents electric and magnetic field vectors of electromagnetic waves, then direction, actually electric field and magnetic fields are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave propagation. This is V vector. So right hand thumb rule use ಮಾಡಬೇಕು. Curve of the fingers, rotational vector, C vector cross B vector. So this is V vector. So E cross B vector is equal to V ಬರುತ್ತೆ. So the right answer is the fourth option. Fourth option is the right answer. So next question number 39. The material suitable for making electromagnet, low retentivity, low coercivity. Low retentivity, low coercivity. So option 2 is the right answer. Next, alpha particle and proton.
from rest or accelerated from rest by potential difference 100 volt. So lambda in terms of potential H divided by root 2m qv ಬರುತ್ತೆ. So for proton lambda p ಇದು mp qp ಆಗುತ್ತೆ. For alpha particle H divided by root 2 mass of alpha is 4 times mp ಬರುತ್ತೆ. So charge of alpha is 2 times qp ಬರುತ್ತೆ into v. So this is lambda alpha divided by 4 a root 2, 2 a root 2. So lambda, this is lambda p, h divided by root 2 mp qpv andre, that is lambda p. So lambda alpha divided by lambda p andre, that is 1 divided by 2 root 2, option 4. The fourth option is the right answer. So next question number 41, light of two different frequencies. This is photoelectric equation. So energies E1 is given 2.5, E2 is given, and work function is given. So the formula E is equal to W plus of M V square. So of M V square is equal to V1 square is E1 minus W, E1 minus W 2.5 minus 0.5, 2 electron volt, and of M V2 square is equal to E2 4.5 minus 0.5, 4 electron volt. So of m v1 square divided by of m v2 square, of m cancels, v1 by v2 whole square is 2 by 4, electron volt cancel, 1 by 2, 1 by 2 root 1 is to root 2, v1 by v2 is 1 by root 2. The right answer is the first option. The first option is the right answer. Next question number 42. The spectrum of hydrogen, the ratio of longest and wavelength and longest wavelength in the Lyman, longest wavelength in the Balmer. The formula is 1 by lambda is equal to R into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. So Lyman means N1 is 1, N2 is 2 barate numbers. 1 divided by lambda 1L is R of 1 minus 1 by 4. So this is 4 minus 1, 3R by 4. So lambda 1L is 4 divided by 3R, and first member of Balmer, N1 is 2, N2 is 3. So 1 divided by lambda 1B is R of 1 by 4 minus 1 by 9 barate. So this is 36 is LCM, 9 minus 4 is 5. So this is 36 divided by 5R. So they are asking 1L by 1B. So this is 4 by 3R, and this is 36 divided by 5R. So 1s are 9s are cancel. So 5 divided by 9 into 3, 27. 5 is to 27. The right answer is the third option. The next question number 43. 10 power 16 fissions per second are taking place in a nuclear reactor having efficiency is 25%. The energy released per fission is 200 mega electron volt. The output power efficiency is output divided by input. So input power formula is Ne divided by T. So N means number of fissions, 10 power 16. E means energy released per fission, 200 mega. Under 10 power 6 electron volt, 16 into 10 power minus 20 divided by time. Time is per second 1 ಇದೆ. 16 2s are 32. Okay, 10 power 2, 10 power 16 plus 6, 22 plus 2, 24 minus 24, 32 into 10 power 4. So efficiency 25 by 100. So Pi is 32 into 10 power 4 is equal to P naught. So this is 1s are 4s are 1s are 8s are 8 into 10 power 4, 80 into 80 kilowatt, but 80 into 10 power 3. The right answer is the fourth option. The next question number 44. They lost systematic chapter wise ಇದೆ. The output of the given circuit in the figure. So I do off wave rectifier. So ನಮಗೆ output of the given circuit ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ
So waveforms ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು input Vi versus T. So this is V0 versus T. So during positive off cycle of AC ಏನಾಗುತ್ತೆ, E end positive ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು negative ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು P region, ಇದು N region, ಇದು forward bias ಆಗುತ್ತೆ. So forward bias ಆದರೆ current ಏನಾಗುತ್ತೆ becomes maximum, resistance 0, the potential difference is almost 0 ಬರುತ್ತೆ. The first case. Second case ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. Third one is the right answer. The last question, 45. Logic gate which has only one input, one output, one input, one output, and that is the NOT gate. Very simple. This is NOT gate. So thanks for watching the complete video. So all the very best.